Good morning friends, welcome back to my channel Sumana Creations. आज হলো শারদীয়ার শুভ চতুর্থী। সবাইকে চতুর্থীর অনেক অনেক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, বড়দের প্রণাম জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের প্রিপারেশন। বুঝতেই পারছো, নুডলস, কিন্তু আমরা নর্মাল যে নুডলসটা করি পুজোর সময় একটু ওর থেকে আলাদা কিছু আমি আজকে প্রিপারেশন দেখাচ্ছি। সেটা হলো সিঙ্গাপুর নুডলস ইন ইন্ডিয়ান স্টাইল। তাহলে চলো শুরু করছি। প্রথমে আমি জল গরম হতে দিয়েছি, জলটার মধ্যে সামান্য একটু নুন মিশিয়েছি, অর্থাৎ হাফ টিস্পুন salt add in water which is boiling. Now I will give noodles here for boiling. Wash boiled noodles washed in cold water. Now keep it aside. এটা পাশে এখন রেখে দিচ্ছি। দিয়ে কড়াই গরম করতে দিয়েছি। কড়াই is already heated. Now I pour in it white oil. One tablespoon, 2 tablespoon. First, I'll give pinch of ajwain বা জোয়ান। সিঙ্গাপুর নুডলস তৈরি করার জন্য মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস যেগুলো দিতেই হবে সেটা হচ্ছে সামান্য হলুদ গুঁড়ো, রসুন কুচনো, আদা কুচনো, আর থাই কন্টিনেন্টাল সস, সিঙ্গাপুর কুচন, আর আরেকটা স্পেশাল মশলা, সেটা হলো রোস্টেড কিউমিন, সিনামন অ্যান্ড কার্ডামম ডাস্ট, অর্থাৎ দারচিনি, জিরে আর এলাচ হালকা শুকনো কড়াইতে গরম করে সেটা ডাস্ট করে একটা পাউডার। প্রথমে আমি তেলে দিচ্ছি গার্লিক, রসুন দিলাম, কুচনো পেঁয়াজ, চপড অনিয়ন, এছাড়া যেরকম নর্মাল লাগে ক্যারট চপ, ক্যাবেজ চপ, chopped capsicum, chopped green chili, but in my kitchen most famous chopped potato fry. It is optional totally, anyone can skip it. আমি এবার আলু ভাজার টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এটা আমার ঘরে ভীষণ পছন্দের, তাই আমাকে আলু ভাজাটা অ্যাড করতেই হয়। সব ক্যাবেজ, বাঁধাকপি কুচনো দিয়ে দিলাম, জিঞ্জার চপ, গ্রিন চিলি চপ, গ্রিন ক্যাপসিকাম চপ, চপ ক্যারট অ্যান্ড বিনস, all ingredients cook well. For this I just cover it with lid for 3 minutes. All vegetables are well cooked. সবজিগুলো আমার খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে, সুন্দর একটা ভাজার গন্ধও বেরিয়েছে।
এবার আমি সবজি আন্দাজে অল্প নুন দিচ্ছি, সবজির আন্দাজ মতো। অ্যাড সল্ট টু টেস্ট for only vegetables because I already mix salt with noodles. Now I am adding noodles. One-fourth teaspoon টার্মারিক পাউডার বা হলুদ গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন রোস্টেড কিউমিন সিনামন কার্ডামম পাউডার বা জিরে দারচিনি এলাচ শুকনো কড়াইতে ভেজে গুঁড়ো করা পাউডার। অল ইনগ্রিডিয়েন্টস মিক্স ওয়েল। Add 1 tablespoon vinegar. Ready Singapore noodles in Indian style. At last add continental Thai sauce. যাদের কাছে কন্টিনেন্টাল থাই সস থাকবে না কোনো ব্যাপার না, কন্টিনেন্টাল থাই সসটা না থাকলে হাফ টিস্পুন সোয়া সস, হাফ টিস্পুন গ্রিন চিলি সস, রেড চিলি সস অ্যান্ড টমেটো কেচাপ। ইন্ডিভিজুয়ালি চারটে সস ইউজ না করে একটাই সস থাই কন্টিনেন্টাল সস, থাই কন্টিনেন্টাল সস। আমি এটা ওয়ান টেবিল স্পুন অ্যাড করলাম, দিয়ে গ্যাস অফ করে দিলাম। অবশ্যই পুজোয় একদিন বানিয়ে কিন্তু স্পেশাল সিঙ্গাপুর নুডলস টেস্ট করতেই হবে। নর্মাল নুডলস তো আমরা সবসময়ই খাই, ভারতীয় স্পেশাল তো কিছু করে খেতে হবে। রেডি সিঙ্গাপুর নুডলস। আমি কিন্তু এটা এবার সার্ভ করে দেবো, এইরকম টেক্সচারটা হবে। কেমন লাগলো বন্ধুরা আজকের এই প্রিপারেশন? অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেল সুমনা ক্রিয়েশনস। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। দারুণ সুগন্ধ বেরিয়েছে, কিন্তু অবশ্যই বানিয়ে খেতেই হবে।